ready. Hands ready. Which is a very good thing. I'd say almost, yeah, 3/4 are ready. Okay, 3/4. Bắt đầu được không? Được. Okay. Yes, ready. Okay. So now what we are going to see in the last section is a fatigue risk management system. So how an organization can try to manage fatigue at different levels. So before going in the definition of what is FRMS, just to give you some historic, a very brief historic of FRMS. So the first really FRMS was proposed in not for aviation industry, but in the truck industry, So it was a company which was doing truck operation in the Queensland, in the state of Queensland in Australia. And so they have decided in 1992 with the union and the management, and they just observed that the regulation, the prescriptive regulation on duty time was not really efficient to prevent fatigue. It was very rigid, not enough flexible, to adjust to the various seasonal demands. And so they have decided to move towards what we call now a fatigue risk management system. So more focused on the risk rather than on the prescriptive regulation. Then in 1997, Air New Zealand have introduced the first fatigue risk management system. So they had the choice to use either a prescriptive limitation, okay, or to use a specific rules, a specific rule set, which have been designed by the airline based on a scientific approach. Okay, and so this is really the key factor of FRMS, is that contrary to the regulatory approach, which is based on limitation, here you are more based on a risk management approach. Then finally, in 2003, EasyJet and Singapore Airlines have also used FRMS. I will give you a few examples of that. And finally, in 2011, ICAO has produced the first guidelines on FRMS. So you see, it's quite interesting to see that first, FRMS comes from the operators, not from the authority. Okay, and then finally in 2014, FAA has produced a regulation on FRMS, and finally in 2016, EASA also for the airlines, and more recently this year for the air traffic controller. So it's a very brief historic, but just to give to show you that it has really started from the operator and not from the authority. So please. Và đây là lịch sử hình thành của hệ thống quản lý rủi ro mệt mỏi, gọi tắt là FRMS. Ở đây vào năm 1992 thì hệ thống thì cái việc quản lý rủi ro mệt mỏi xuất hiện đầu tiên ở nước Úc và ở bang Queensland, và được áp dụng cho ngành vận tải truck là xe tải. Thì khi đó người ta đã phát hiện ra là cái việc mà lên lịch làm việc nó không thực sự hiệu quả, cho nên là người ta đã nghiên cứu rất là nhiều làm thế nào để quản lý cái sự rủi ro mệt mỏi. Sau đó là vào năm 1997 thì hệ thống quản lý rủi ro mệt mỏi đầu tiên FRMS đã xuất hiện ở New Zealand, và ở đây người ta sẽ có cái quyền sẽ lựa chọn, một là theo những cái nguyên tắc của nguyên tắc chính thống, hoặc là chúng ta sẽ theo một số cái nguyên tắc quản lý rủi ro mệt mỏi trong nội bộ tổ chức cái phần này. Và tiếp theo thì thầy có nhấn mạnh là ở ICAO vào năm 2011 thì xuất hiện cái bản hướng dẫn đầu tiên do ICAO đã xuất bản, và mọi người sẽ thấy là again ở đây những cái hướng dẫn này không phải là từ những cái nhà chức trách người ta thiết kế ra, mà là do những cái ngành mà người ta cần thiết đang cần thì người ta mới phát triển ra. Và tương tự như vậy đến năm 2020 thì đây cũng là một cái hãng hàng không, người ta cũng phát triển hệ thống FRMS này trong nội bộ hãng của mình. Please, Philippe.
Okay, so this is ICAO standard and recommended practice. So I will not go into detail, but they give the main principle of what should be FRMS. So this is what we call the SAPS. So it's a recommended practice, and then you have what we call the guidelines. So the guidelines is going in much more details on how practically you should implement FRMS. So you have a first edition in 2011, and there was an updated version in 2016. So these guidelines are for free. You can download it from the ICAO website. And one of the, probably a very important aspect, it has been signed by, as you can see, by IATA, ICAO, and IFALPA. So it was really a joint effort really to put in place some guidelines to implement FRMS. And there was also an equivalent guidelines for the regulators, because of course, regulators, in this case, they should oversight FRMS, and they should not really oversight prescriptive limitation, but they should oversight more a process, how the airline will really implement a fatigue management system. Và đây là một cái phần trích dẫn của cái hướng dẫn từ ICAO vào năm 2011 và thầy sẽ không đi vào chi tiết. Tuy nhiên thì mọi người có thể download cái bản hướng dẫn này trên website chính thống của ICAO. Trong đó sẽ hướng dẫn chúng ta làm thế nào để áp dụng cái cách mà quản lý rủi ro mệt mỏi nhiều nhất. Và ở đây mọi người để ý, ở đây có những cái logo của những cái tổ chức liên quan đến hàng không. Điều này thể hiện là cái việc mà sự chú ý về quản lý rủi ro mệt mỏi nó nhận được rất là nhiều sự chú ý từ những cái tổ chức khác nhau và cùng nhau hợp sức để xây dựng cái hệ thống này. So Philippe, I can regulators. Vậy thì thường thì chính phủ chúng ta sẽ đưa ra rất là nhiều cái luật để có thể kiểm soát và quản lý những cái ngành nghề, đúng không ạ? Tuy nhiên ở đây thì dựa vào đó chúng ta có những cái gọi là những cái quy trình làm thế nào để chúng ta áp dụng được tốt nhất và phù hợp với cái luật hiện hành nhất ạ. So to try to explain you what is exactly FRMS, we need to consider or to compare the FRMS approach with the prescriptive approach. So FRMS is basically a non-prescriptive approach. It's not based, on strict limitation. So what is a prescriptive approach? Like a flight duty time limitations. So first, you have to know that it has been historically developed. I mean, it's not really based on science. It has been, you have a first version, and then the version is updated. You have a lot of discussion, a lot of industrial discussion, with a union, but it's not really based on science. So that means that this prescriptive approach are in general very rigid, from the operational perspective is very rigid. You need to comply the regulation, or if you don't comply, you may have a problem with the regulator. And as this is not based on science, it may produce some paradoxical effect, as this is not based on a risk evaluation. So I will give you on the next slide a very simple example that show you that sometimes the prescriptive approach is not really efficient to prevent fatigue. Even sometimes it might be worse, if you just apply the regulation, you may have some negative effect on fatigue. On the contrary, a non-prescriptive approach is based on science. It's based on data. It's a data-driven system. So it's much more flexible because you are not blocked by any strict limitations, and it's based on the risk evaluation. Okay, so I'll let you translate, and then I will give you a short example on that. Vậy thì có hai phương pháp để chúng ta có thể áp dụng quản lý rủi ro mệt mỏi. Đầu tiên là phương pháp tạm dịch là phương pháp khung mẫu. Thì cái phương pháp này là được hình thành thông qua cái quá trình mà chúng ta làm việc, được mô tả và hình thành như vậy. Nhưng tuy nhiên thì nó không dựa vào khoa học.
không dựa vào các nghiên cứu khoa học. Và do đó thì vì không dựa vào nghiên cứu khoa học cho nên đôi khi nó sẽ có một cái sự mâu thuẫn, và nó sẽ có cái tác dụng ngược trở lại. Và thầy sẽ cho chúng ta những cái ví dụ về cái việc tác dụng ngược, phản tác dụng của việc mà theo những cái phương pháp khuôn mẫu như vậy, cái sự cứng nhắc như vậy. Và cái phía bên này là phương pháp không theo khuôn mẫu, thì các anh chị sẽ thấy là mình dựa rất là nhiều vào cái sự logic và cái khoa học hiện đại. Và đây là cái phương pháp khi mà tức là có một cái độ linh hoạt nhất định khi mà chúng ta vận hành theo phương pháp này, và nó dựa rất là nhiều trên việc là đánh giá những cái rủi ro từ việc mệt mỏi. Okay, so the example, let's imagine a flight going from Paris to Chicago. Okay, so Paris to Chicago, it's around 11 hours of flight time. You have a regulation that says that, and probably you have the same kind of course, you have the same regulation in Vietnam, maybe not exactly the same values, but here's a regulation in France said that you need to have an augmented crew, so 3 pilots instead of 2, for when the flight is more than 10 hours of flight time. Okay, so this is the case here. So you need to have 3 pilots to do the flight Paris to Chicago. But as you can see here, this is a day flight. Okay, only a day flight. Then if you look at the return flight, you know that when you are flying eastward, the flight is shorter than when you are flying westward, okay, because of the wind. So the speed of the aircraft will be faster when you are flying eastward. So here, the flight time is not anymore 11, but more 9:30 flight time, okay? So the regulation here does not apply anymore. So you can do the flight, you can operate the flight with only 2 pilots instead of 3 pilots here. But as you can see, all the these flights, they are night flight, okay? So can you tell me, now you are expert in fatigue, can you tell me which one will produce more fatigue? The Paris-Chicago or the Chicago-Paris flight? Yeah. Và ở đây là một cái chuyến bay ở Pháp, và người ta sẽ bay từ Chicago đến Paris. Đầu tiên là bay từ Paris đến Chicago, sau đó là từ Chicago về lại Paris. Và cái chuyến bay đi là về hướng Tây, đúng không ạ? Về hướng Tây thì mình sẽ mất đến 11 giờ bay, và cho nên là chúng ta còn phải có 3 phi công để bay. Và vào buổi ban đêm mà chúng ta có lực bay về, do hướng gió thì cho nên là cùng hướng gió, cho nên là chúng ta sẽ tốc độ bay, cái đường bay nó sẽ ngắn hơn, và thời lượng bay chỉ có là 9 tiếng rưỡi thôi, và cho nên là chỉ còn hai người bay thôi, 2 phi công. Thì câu hỏi thầy đặt ra là nếu như vậy thì trong cái trường hợp nào sẽ tạo ra nhiều cái sự mệt mỏi cho người phi công nhất, theo các anh chị? So what do you think? On the way back, yeah. Yeah, exactly. Paris, yeah. On the way back. Yeah, because this is a night flight. But you know, if you just apply the regulation, you will only use 2 pilots instead of 3 here. So you see, this is a paradoxical effect of the regulation, because here the regulation is only based on the flight time. You know, it does not consider the time of the day. And so by not considering the time of the day, it may produce some, you know, paradoxical effect on fatigue. Okay, so it's just a simple example. Yeah. Ở đây thì đây là cái luật mà Pháp đang áp dụng trong các hãng hàng không mà. Thì theo luật thì chắc chắn là cái chuyến này chỉ có hai phi công thôi, cho nên các anh chị sẽ thấy là theo luật thì chúng ta chỉ nhìn vào cái thời lượng bay thôi, chứ ta không có tính cái sự mệt mỏi của con người vào trong đó. Cho nên là nếu follow cái luật này thì chúng ta sẽ có gặp nhiều rủi ro về mệt mỏi hơn đây, bởi vì đây là chuyến bay đêm, sẽ gặp nhiều áp lực hơn. Yeah. Okay, so it means that we have to distinguish 2 things in the regulation: the compliance versus the performance-based regulation. So the
the classical regulation on duty time is a compliance. Okay, you have to comply with some rules. The performance-based regulation is more based on the performance, how much you will be able to reach, this level of safety. Okay, so that means that safe is different from legal. You might be legal, but it does not mean that you are safe. Okay, so if you combine, legal and safety, you may have something which is legal and safe. So, a duty time, a schedule which is legal and safe. So this is managed by a prescriptive approach, or something which is a schedule which is not safe and not legal, so no problem, it will be managed by a prescriptive approach. But we know that sometimes, something can be legal but not safe. Okay, there is a lot of example, and the previous example is illustrate that. Sometimes you might be legal but not really safe. And so it has to be managed by FRMS. FRMS should really identify this kind of situation which are allowed by the law, okay, by the regulation, but which are not really safe. And sometimes, and this is really, sometimes this is very strange, you might have a schedule which is not legal because it extends beyond the duty time limitation, but which can be perfectly safe. Okay, so this is very important to consider that safe does not mean legal. Okay, and so this is also the base of fatigue risk management system. Yeah. Thì các cái nguyên tắc của FRMS sẽ dựa vào hai cái nguyên tắc chính. Một là việc chúng ta sẽ phải hiểu rõ là cái việc tuân thủ và cái hiệu suất làm việc của chúng ta cần phải được gọi là cân bằng với nhau. Chúng ta cần phải kết hợp hai cái yếu tố đó. Và thứ hai thì cái sự an toàn của chúng ta không đồng nghĩa với việc là chúng ta có tuân thủ theo cái quy định hay không, luật lệ hay không. Bởi vì đôi khi tuân thủ theo cái luật lệ thì chúng ta bị mất an toàn. Và cái sơ đồ này nó thể hiện như sau. Đối với cái vùng mà các anh chị thấy đây là theo luật mà an toàn thì chúng ta sẽ được quản lý bởi cái phương pháp gọi là phương pháp khuôn mẫu đó. Theo luật và an toàn thì chúng ta áp dụng nguyên tắc khuôn mẫu. Không theo luật mà không an toàn thì cũng là phương pháp khuôn mẫu luôn, áp dụng ở phần phía này ạ. Tuy nhiên ở đây có theo luật mà không an toàn thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đưa cái yếu tố con người vào ở đây, và chúng ta phải quản lý cái khu vực chỗ này bằng FRMS. Tương tự như vậy, các anh chị thấy là không theo luật mà an toàn thì cũng sẽ an toàn là cao nhất, đúng không? Cho nên ở đây chúng ta cũng sẽ áp dụng là FRMS nằm ở chỗ này luôn. Đó là tùy theo từng cái tình huống mà chúng ta sẽ áp dụng khuôn mẫu hay là không khuôn mẫu vào. Yeah. Okay. Các anh chị clear phần này không ạ? Okay. I think so. Yes. Oh, that's okay. Okay. Yep. Yeah. Okay. So if we now define what is FRMS, so and this definition comes from ICAO guidelines. So I already cited this guideline. So FRMS should be a data-driven. So this is very important. Again, as it is not based. Oh, sorry. Yeah, we have to. We have a question about the last one. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. This last slide. Yeah. Yeah. Okay. Permit me a major question by Vietnamese. Yes, please. Anh nhắc nhở ở đây là cái khu vực hoặc là cái nào đó mà quy định của luật pháp nó đảm bảo cho mình cái sự an toàn. Dạ đúng rồi. Mình sẽ áp dụng cái quy định tuân thủ luật pháp. Chính xác. Cái đầu tiên. Dạ đúng. Đúng không? Dạ. Còn cái nào mà không cần tuân thủ luật pháp mà nó vẫn an toàn, chiếu cái kia. Cái này. Not legal. Yeah. Không cần tuân thủ luật pháp mà nó vẫn an toàn. Yeah. Đúng không? Thì ta sẽ sử dụng FRMS.
Dạ đúng rồi. Dạ. Thì có vẻ ở dưới là không an toàn. Bắt buộc phải theo quy luật, bắt buộc phải theo luật. Tức là áp dụng luật nhưng nó vẫn không đảm bảo an toàn. Dạ. Dạ đúng rồi. Ưu tiên FRMS. Còn cái ô thứ tư kia tức là nó không có luật. Dạ. Mà không an toàn luôn. Kia là không, tức là cái luật là không có luật quy định là không an toàn. Thì đấy đâu ra cái để mà ta áp dụng đấy theo luật. Dạ để em hỏi lại. Cũng có lý. All right, so Cũng có lý, some dạ. confusion on the not legal and not safe Dạ. Being managed by prescriptive approach, meaning Okay. not clear on what we mean by that. Okay. We mean Okay, I can explain. Yeah. So what I mean here is that not legal, not safe. It means that you have a specific schedule. Okay, and this specific schedule has been proved to be not safe. But in this case, it is also not legal. You know, so it means that the prescriptive approach is just enough. You know, to manage this situation. Because you have some limitation on duty time that tell you, okay, beyond this limit, it's not legal, and yeah, it's not safe, okay? And this is something which is, on the contrary, legal and safe, so it should be also based on a prescriptive approach. Here, what I want to stress is that sometimes something which can be legal might be not safe. And here you need to have some risk approach, okay, risk management approach. And sometime we'll see later that FRMS, in FRMS, you can ask for derogation. So what is a derogation? An exemption. So you want to go beyond a duty time. And so here it will not be, from a prescriptive approach, it's not legal, but you may ask to do it if you prove that this is safe. And so this is a real objective of FRMS, is just to look at the real risk and not only look at the duty time limitation, you know, at the legal aspect. Dạ, cái này thầy giải thích rõ hơn như thế này ạ. Tức là cái hành động nào mà thuộc về khu vực bên này đó là hành động trái với quy định của pháp luật, trái luật. Nếu trái luật mà an toàn thì dùng FRMS để kiểm soát nó, quản lý. Còn này nếu trái luật mà còn không an toàn nữa thì phải sử dụng luật để quản lý nó. Ví dụ như là không cho phép và không an toàn, mình không làm. Dạ, ok, đúng không? Không có vấn đề. Dạ đúng rồi, vi phạm luật. Yeah, so cái một slide trước mình có một ví dụ là có cái này là có phép có lúc nói là ok được nhưng mà không an toàn, mình phải suy nghĩ là lý do là gì. Ok, rõ hơn đúng không anh ạ? Là cái đó là nó trái luật chứ không phải là không có luật kiểm soát đó. Trái clear luật. enough? Yeah. Yes, that's fine. I think we're okay. Yeah, đúng rồi. Okay, good. Okay, I will give you example on that, you know, okay. to try to understand. Great. So, okay, so what is the definition of FRMS by ICAO? So it should be a data-driven, so very important aspect. You know, you cannot just use your, I don't know, your intuition or your own operational experience. It has to be based on data. So it's a data-driven means of continuously monitoring and managing fatigue-related safety risk
based upon a scientific principle. So also, this is a very important keyword here in the definition. It has to be based on data and based on scientific principles. So scientific principle apply for the data collection, how you are collecting the data. And so you know that you have some scientific aspect to apply at the data collection level. And then for the data analysis, you need also to use some scientific principle. So scientific principle, knowledge, and operational experience that aims to ensure relevant personnel are performing at adequate level of alertness. Okay, so this is the general definition of FRMS. Yeah. Và đây là cái định nghĩa của ICAO về FRMS, hệ thống quản lý rủi ro mệt mỏi. Thì có hai cái cụm từ thầy đã in đậm, đó là cụm từ là dựa vào dữ liệu và cụm từ dựa vào cái nguyên tắc thiên về khoa học. Và dựa vào dữ liệu, lý do tại sao là chúng ta sẽ không dựa vào những cái gọi là chúng ta cảm giác, mà phải dựa vào dữ liệu, và dữ liệu này phải được theo dõi liên tục để nhằm giảm thiểu cái rủi ro về mệt mỏi, và dựa vào các nguyên tắc khoa học. Để nguyên tắc khoa học tức là những cái phương pháp mà chúng ta thu thập cái dữ liệu đó, dựa vào cái kiến thức, kinh nghiệm vận hành, và cái mục đích cuối cùng của FRMS chính là đảm bảo cho cái người vận hành đó có đủ cái khả năng, đủ cái sự tỉnh táo để làm việc của mình. Yeah. Please, Philippe. Okay, so of course, FRMS, you will not start from the beginning by implementing a full FRMS, you know, so it's a progressive process. So if we look at how it may progress, first, and you see on this line, you have something which is externally imposed rigid. We are really on the prescriptive approach. We are really in the compliance-based regulation. And here at the extreme, we are internally imposed flexible. So what does it mean internally imposed? That means that you are developing your own rules based on a risk management approach, on a scientific approach. And so it's much more flexible, as I told you earlier. So here, first, you are starting by a full compliance with duty time limitation. I don't know where Vietnam Airlines is exactly, but you know, probably you are more applying a compliance. Okay, then you may start to use FRMS, and so it will be developed by the regulator and the industry. Okay, so it will be the first step, and then maybe, you know, after a few years of experience, you will have a full FRMS developed by only the company, and so the company is developing their own rules. So this is a case, for example, for Air New Zealand. You know, Air New Zealand, they do not use anymore a regulation, a flight and duty time limitation. They have developed based on their experience, based on a lot of scientific research, they develop their own FRMS and their own rules. Okay, so it's much more flexible. So here this is really rigid based on regulation, and here this is very much flexible because it's more based on a risk management approach. Và rõ ràng thì ngay từ đầu chúng ta không có một cái hệ thống quản lý rủi ro một cách là hoàn chỉnh, và nó phải được phát triển như thế này. Tại vì cái trục này là trục mà thể hiện là cái tác động của luật pháp thì ở cái phần này. Nếu chúng ta theo luật pháp thì rõ ràng nó là một cái sự cứng nhắc và phải tuân thủ. Và cái trục đi lên phía này tức là cái sự điều chỉnh trong nội bộ của chúng ta, mức độ điều chỉnh như thế nào. Vậy đây là những cái phiên bản mà luật mà chúng ta cần phải theo. Cái phiên bản đầu tiên là cần phải tuân thủ hoàn toàn với cái giới hạn làm việc của chúng ta theo luật pháp. Thì rõ ràng thì cái mức độ mà flexible thì không có nhiều, nhưng mà nó gần hơn với luật hiện hành của chúng ta. Và sau đó ta sẽ thấy là FRMS được phát triển bởi những cái nhà làm luật và với cái ngành của chúng ta, tức là theo cái quy mô là ngành phát triển cái FRMS này. Và sau đó là dựa vào cái kiến thức, cái kinh nghiệm làm việc cũng như là những cái nghiên cứu khoa học, thì nội bộ một công ty vẫn có thể phát triển thêm một bước nữa là full một cái hệ thống quản lý rủi ro mệt mỏi full dành cho cái công ty của chúng ta.
FRMS rule. Yeah. Please, Philippe. Okay, so just to give you a few examples of regulation in Europe. So in Europe, you know, it's based on EASA regulation. So from 2014 and applicable from 2016, there is a new regulation that covers all the CAT operations by aeroplanes, so except air taxi and single pilot. And so what tells the regulation? So there is a specific regulation on fatigue risk management, which says that FRMS may complement, not replace prescriptive flight time limitation requirements. So that means that we have a prescriptive limitation, and then in addition to the prescriptive limitation, we have a specific regulation on fatigue risk management. And one of the benefits of FRM, of fatigue risk management, is to obtain deviation or derogation from the prescriptive flight time limitation. Okay, so I've been working in France with some regional airline. They wanted to obtain a derogation on the rest period. They want to reduce the rest period of pilots during specific layover. Okay. And so what we did, they had a test period, okay? So we have collected a lot of data. Then they have an interim approval. And so during the interim approval, we have collected further data. So we collected data on sleep, on fatigue of pilots during the specific reduced rest period, okay? To see how much this reduced rest may impact fatigue and safety. And from that, we have demonstrated that there was no more risk of applying this derogation than applying the prescriptive limitation. So there was an equivalent level of safety. This is really what you have to demonstrate. You have to demonstrate that by applying the deviation or the derogation, you will produce an equivalent level of safety as if you would apply the regulation. And then if you can demonstrate that, you have a permanent approval. Okay, so you don't need to get a second approval. You have a permanent approval provided that you are still monitoring the risk. Okay, so this is what is telling the European regulation on FRMS. Yeah. Và đây là một cái ví dụ là về cái chức năng của FRMS nó như thế nào. Vậy thì một cái tổ chức hãng hàng không thì sẽ phải follow, một là cái luật, cái số 1 là cái quy định, cái luật của nhà nước có cái tên gọi là như vậy và có cái hiệu lực từ ngày 18 tháng 2 năm 2016. Nói chung nó stand for một cái luật ạ. Và cái thứ hai cũng là một cái loại luật khác mà chúng ta phải theo. Nhưng tuy nhiên là cái thứ ba mình xuất hiện thì đây là một cái hệ thống quản lý rủi ro mệt mỏi FRMS. Thì cái tính chất của cái hệ thống này tức là có thể sử dụng để hỗ trợ trong quá trình làm việc nhưng không có giá trị thay thế những cái luật ở phía trên. Và còn tức là khi nào mà một cái tổ chức hàng không mà cần phải giảm cái việc tuân thủ một cái luật lệ nào đó thì sẽ đưa cái hệ thống FRMS này vào. Và cái bước để đưa vào như sau. Đầu tiên là phải test thử nghiệm. Sau tức là thời gian kiểm định thử nghiệm, sau đó thì chúng ta sẽ là cho phép tạm thời. Và trong quá trình cho phép tạm thời thì chúng ta còn phải theo dõi phân tích cái giấc ngủ và cái sự mệt mỏi của những cái người vận hành, để từ đó chúng ta sẽ phân tích được là ở một cái điểm nào đó mà không áp dụng mà luật thì cái công việc của chúng ta có tốt hơn hay không, tức là áp dụng tính hiệu quả của nó. Và sau đó thì chúng ta mới có đưa vào là cho phép vĩnh viễn vào thực hiện trong cái tổ chức của chúng ta. Tuy nhiên khi cho vào cho phép vĩnh viễn thì chúng ta vẫn phải đảm bảo là giám sát cái hệ thống này thường xuyên. Dạ, thì đây là một cái ví dụ mà đưa FRMS vào trong hệ thống của chúng ta. Okay, and of course there is also other economic benefit of FRMS. Of course, the primary role of FRMS is to manage safety.
and to manage fatigue and safety, but you may have also some economic benefits if you apply, if you implement FRMS. First, you may have a reduction of sick leave rates, so absenteeism, you know that absenteeism costs a lot of money for any airlines. And so if you are able to reduce the sick leave rates, you may, earn some money or save, at least you may save some money. You may get some reduction in insurance premium. Also airlines, they are paying a lot of insurance premium. And EasyJet, when they have implemented their FRMS, so it took a few years, they have demonstrated to the insurance company that they have a better risk management. And so from that, they obtained a $1 million of reduction in the insurance premium. So you see, FRMS may also help you to save a lot of money. You may optimize your manpower by managing better the risk of fatigue. You may reduce turnover. So turnover is when people are leaving the company because the working condition is not so good. By improving fatigue management, you will improve also working condition, and you will keep your employees. You will have more operational flexibility. We have seen that you may use some deviations from the prescriptive regulation. So just a few cases of deviation that you can obtain when you are implementing FRMS will be extended flight duty time. So that means that you will allow people working more than the prescriptive regulation. You may use reduced rest, as I told you earlier, or you may have a reduction of the number of pilots in augmented crew operations. Okay, so you may obtain this, of course, if you demonstrate by a scientific study that this will not impact your level of safety. Okay, please. Và FRMS mang lại rất là nhiều những lợi ích cho công ty của chúng ta. Đầu tiên là sẽ giảm cái tỷ lệ xin nghỉ ốm. Cái thứ hai là giảm cái chi phí liên quan tới bảo hiểm. Và thầy có chia sẻ là có một cái hãng hàng không có thể giảm tới $1 triệu trong một năm tiền phí bảo hiểm nhờ áp dụng FRMS. Và tiếp theo là có thể làm tối ưu hóa nguồn nhân lực của mình, giảm tỷ lệ nhân viên xin nghỉ việc do cái môi trường làm việc khắc nghiệt và không phù hợp. Và tiếp theo là có cái sự linh hoạt trong khi mà khai thác. Và cuối cùng là chúng ta có thể tách biệt ra khỏi những cái quy định khuôn mẫu. Lấy ví dụ như chúng ta có thể cho phép một người làm việc nhiều thời gian hơn, hoặc là giảm cái giờ ngủ của họ lại, hoặc là có thể giảm số phi công trong tổ bay tăng cường. Tuy nhiên những cái điều mà chúng ta làm còn phải dựa trên khoa học và còn phải chứng minh là nó dựa trên khoa học thì mới được áp dụng. Yeah. Okay. So what are the basic components of FRMS? So we are going to see more details on what content FRMS. So first, you need, of course, a policy, FRMS policy. You need to say who is responsible of what. You need to have a responsibility assigned, to do the data collection and to do the data analysis and then to make decision. You need a fatigue risk assessment. So you need to have a process, a clear process that will tell you how you will assess the risk associated with fatigue. You need, of course, a safety assurance as for the SMS. So some things that tell you how much your system is really efficient to reduce the risk of fatigue. You need an education and awareness training. So that means that you need to train all the relevant personnel on fatigue management. It might be, of course, the employees themselves, but also some management level to make them very aware of the risk of fatigue. Something which is very important, you need to have a fatigue reporting system. So fatigue reporting system means that anytime an employee is experiencing a high level of fatigue, you need to have something, you need to have a clear process to report this event. Okay, so it might be, a small form to fill. It might be
done from a digital, device, but anyway, you need to have something that will help the organization to identify when fatigue is a risk. Then you need a feedback system, internal and external. You need to give some feedback to your employee on how you will improve fatigue management. And then you need, of course, a continuous monitoring and improvement. That means that it's never ending, it's always something that is live, and you need always to update your FRMS. Và để có được một cái hệ thống FRMS hoàn chỉnh thì sẽ có một số cái yếu tố mà chúng ta cần phải collect lại, cần phải có. Đầu tiên là chính sách của FRMS. Cái thứ hai là chúng ta có thể phải đánh giá và nhận định được cái rủi ro mệt mỏi trong cái ngành của mình. Và cái thứ ba là tuân thủ theo cái safety assurance, tuân thủ theo cái việc là đảm bảo an toàn đấy. Và cuối cùng, cái thứ 4 là đào tạo giáo dục và nhận thức. Thì ở đây thầy có nhấn mạnh là cái đào tạo này không chỉ dành cho nhân viên mà còn dành cho cái cấp quản lý, để cho tất cả mọi người trong cùng hệ thống chúng ta cùng nhận thức được cái tầm quan trọng của FRMS. Và cái tiếp theo là báo cáo về sự mệt mỏi. Thì thầy có nhấn mạnh đây phải được xây thành một cái hệ thống là bất kỳ khi nào mà người nhân viên cảm thấy là mệt mỏi thì họ còn phải thực hiện việc báo cáo, và điều này sẽ giúp cho tổ chức của chúng ta có thể nhận biết được tất cả những cái rủi ro có thể xảy ra thông qua cái việc mệt mỏi này. Và sau khi nhận được những cái báo cáo đó thì bước tiếp theo chúng ta còn phải có cái bước là phản hồi từ nội bộ bên trong công ty và từ bên ngoài. Vậy thì chúng ta cần phải đưa ra những cái feedback, những cái lời khuyên làm thế nào để có thể cải thiện cái tình hình đó của cái người nhân viên mà bị mệt mỏi. Tiếp theo là liên tục giám sát và cải tiến. Thì thầy có nhấn mạnh một điều, đây là một cái quy trình gọi là never end, nó không bao giờ kết thúc. Chúng ta phải tiếp tục quan sát và cải thiện nó để nó có thể tốt hơn. Please, Philippe. Okay, so just to describe you in more details the process, the FRMS process. So first you need to monitor fatigue levels. So I will show you some tools for that, but again, it could be subjective evaluation. It might be sometimes objective evaluation of fatigue for the crew or for the ground staff. Then you need to identify when fatigue is critical for safety risk, because sometimes being tired during a flight will have no significant impact on safety, but maybe some situation might be more vulnerable for fatigue, and this has to be identified into your FRMS. Then you need to assess the associated safety risk, which level you are on this specific situation, and then you need to implement a fatigue mitigation strategies to lower the safety risk. And as you can see, you need to it's a kind of loop. You are always, it's never ending, because you need always to continuously monitor your fatigue levels and how efficient are your mitigation strategy to lower the safety risk. Yeah. Và cái quy trình FRMS chúng ta có thể chia thành 4 bước như sau. Bước đầu tiên là chúng ta phải quan sát cái cấp độ mệt mỏi, và sau đó thì chúng ta sẽ xác định được là cái sự mệt mỏi nào có ảnh hưởng lớn đến cái rủi ro an toàn. Bởi vì đôi khi mệt mỏi nó không có ảnh hưởng nhiều, nhưng sẽ có những cái sự mệt mỏi nó có cái rủi ro rất là lớn. Và sau đó chúng ta cần phải phân tích là cái rủi ro liên quan tới an toàn. Và cuối cùng là chúng ta cũng phải áp dụng những cái bước, những cái chiến lược giúp giảm thiểu rủi ro an toàn đó. Thì đây là 4 bước trong quy trình FRMS. Please. Okay, so something which is also very important to implement FRMS is to have what we call a shared responsibility in the organization. So it's very much associated with the concept of safety culture. Okay, so safety culture
and FRMS are really working together. It's quite difficult to implement a good FRMS if you don't have a good safety culture. And so what means shared responsibility? It means that, of course, there is two parts in fatigue, you know, something which is coming from the work. Your hours of work, your workload will produce some level of fatigue, of course, your duty times. But you might be also tired, not because of your work, but because of non-work related factors. You know, your situation and lifestyle. If you are celebrating all the night in bars, nightclub, of course, you will be very tired the next day, but it does not really, it's not under the control of the organization. And you may have also medical disorders that produce a lot of fatigue while you are on duty. So you see, this is the organizational responsibilities, and this is the employee responsibility. And so you need to have both to really have a good, you know, a good FRMS. Okay, if you have only one part, it's not enough really to implement FRMS. Please. Mọi người sẽ thấy là ở đây mình có cái từ là shared responsibility, tức là đây là trách nhiệm không chỉ là của tổ chức mà là còn trách nhiệm của cá nhân chúng ta. Vậy thì cái sự mệt mỏi có thể gây ra trong cái lúc mà chúng ta làm việc thông qua việc là làm việc quá nhiều, hoặc là môi trường làm việc nó gây mệt mỏi, hoặc là cái áp lực công việc quá cao gây ra mệt mỏi. Nhưng tuy nhiên đối với cá nhân thì những cái đời sống bình thường của chúng ta cũng gây ra sự mệt mỏi. Giống như là nếu chúng ta đêm nào cũng tiệc tùng thì chắc chắn là sẽ rất mệt mỏi. Và tiếp theo là chúng ta nếu như mắc cái loại bệnh mãn tính và còn phải uống thuốc chẳng hạn thì cũng một phần gây ra mệt mỏi. Nếu như chúng ta tách hai cái nguyên nhân này ra thì có thể là cái FRMS của chúng ta nó không có được hoàn thiện, nó phải được kết hợp giữa hai cái nguyên nhân này, cân nhắc nó. So please, Philippe. Okay, so now a few examples of tools, of FRMS tool, okay? We are going to review a few of them. So first, you know, we may divide this tool into 3 levels: the predictive, the proactive, and the reactive. I guess you are all familiar, you know, with these 3 levels. Here you are really trying to predict the risk much before the operation. Here you start to anticipate more with a proactive approach, and here you are just in reactive, meaning that you are measuring things once they have occurred. You know, you have a high fatigue, you have an incident, or you have an accident, and you are doing the investigation after the fact. Here you are before any operation. So in predictive, you can use what we call biomathematical model. I will show you a few examples of these models and how they work. And you can use also some guidelines. I will give you some guidelines to avoid fatigue to occur during the operation. In the proactive approach, you may use, so this is some example of what we develop in WellBees. We develop some specific applications for the crew to collect their own level of fatigue, and then it goes to a back office and we process the data, and so we may have some prediction, and so we may have also some specific individual advice. So to help any individual to manage their own fatigue. We may use sometimes this small device, we call them actigraphy. So it's like a watch, and it measures your sleep quantity. It may also measure some part of sleep quality, and so it might be an objective measurement of fatigue, very useful in some cases. I will show you an example. Sometimes we use also web survey. So we have a web survey, as you know, in VNA currently. It will be closing tomorrow. Tomorrow. And so in this web survey, we are collecting a lot of data on a lot of employees on safety culture and fatigue management. So it's very useful also to have a big picture of the current situation. And finally, reactive is mostly based on fatigue report, as I told you earlier, and incident investigation to see how much fatigue has contributed to the incident. So please.
Thì đây là một số cái công cụ của FRMS được chia ra. Đầu tiên là công cụ dùng để dự báo, thì em tạm dịch đây là công cụ mô hình toán sinh, và sau đây thầy sẽ cho mình một số cái ví dụ về công cụ này, cũng như là những cái hướng dẫn làm thế nào để áp dụng cái công cụ này để dự đoán cái sự mệt mỏi của chúng ta. Và tiếp theo là chủ động theo dõi sự mệt mỏi. Thì trong cái chủ động này chúng ta cũng có một số những cái công cụ để đo lường sự mệt mỏi thực sự của chúng ta. Đầu tiên đó là em nghĩ cái đây là một cái app. Cái app này có thể ghi chép cái thời gian của các anh chị trong cái chuyến bay và cái sự mệt mỏi sau khi bay, đưa ra những cái đánh giá. Và tiếp theo đây là một cái loại đồng hồ cũng có thể ghi nhận đánh giá cái thời gian nghỉ của chúng ta, đo lường đó. Tiếp theo đây là một cái trang web. Thì khi mà các anh chị trả lời những câu hỏi khảo sát thì nó cũng đưa ra cho mình cái sự đánh giá là cái sự mệt mỏi ở cái mức độ nào. Và cuối cùng đây là cái bước mà chúng ta react lại với cái sự mệt mỏi, chúng ta thực hiện cái hành động đó. Vậy thì bước đầu tiên chúng ta cần phải làm chắc chắn đó là phải báo cáo là chúng ta đang cảm thấy rất là mệt mỏi, để có những cái điều chỉnh về cái lịch làm việc của chúng ta. Và nếu chẳng may mà xảy ra những cái sự cố thì cái công tác điều tra sự cố cũng phải tìm hiểu ra cái nguyên nhân, tức là cái sự góp phần của cái sự mệt mỏi trong cái sự cố hoặc là cái tai nạn đó. Thì đây là một số cái công cụ của FRMS. Please, Philippe. Okay. So to give you a few examples of guidelines, this is some, you probably remember this this graph here. You remember it was a study done on temporal isolation, you know, where the guy was in a cave. He has no time cues, and you remember probably that the body clock was showing some delay from one day to another, showing that the period of the body clock is not exactly 24 hours, but more 25 hours, okay? So it shows that we have always a tendency, a trend to delay our bedtime and race time. You know, we tend to go in our bed later and later every day. So it means that if you look at a roster, a work schedule, so this is an example for air traffic controllers in France, as you can see, you know, the shifts are going backward. So what I call backward is counterclockwise. You see, they are starting at something like 6 p.m. the first day, then they have a few days off, and then they are starting at 2 p.m. The next day, they are starting at 8 a.m. and then at 7 a.m. and then at 6 a.m. So they are going backward. We call it a backward roster. And backward roster have been shown to be to produce more fatigue, more sleep deprivation than forward roster. So a good advice would be always to schedule employees always in a way, in the forward way. Okay. Yeah. So I'll let you translate. Yeah. Các anh chị có nhớ là cái thí nghiệm của chúng ta, người đàn ông ở dưới hang động không mà? Thì rõ ràng cái chu kỳ của chúng ta là thay vì 24 thì nó kéo dài là 25 tiếng đồng hồ, và cái giờ ngủ của chúng ta có xu hướng là nó bị hoãn lại. Vậy thì nếu như mà chúng ta nhìn vào cái lịch làm việc của một vị ATC đây, thì rõ ràng ngày đầu tiên bắt đầu làm lúc 6 giờ tối, nghỉ 3 ngày, xong sau đó là sau đó thì là bắt đầu làm sớm hơn. Thì mọi người sẽ thấy đây là thầy gọi đây là backward, là đi về trước. Thì nó đi ngược lại với cái bản năng của chúng ta là đi về trễ hơn, đi về sau. Cho nên lời khuyên của thầy dành cho các anh chị là những cái roster như thế này thì là cực kỳ mệt mỏi cho cái người mà công nhân viên. Chúng ta khi mà xếp lịch thì nên xếp lịch là trễ hơn các ngày. Please. Okay, and so just to illustrate how much benefit you may obtain when you are using a forward rotation, we did a study
and we compare a forward rotation with a backward rotation for air traffic controller. So what is the yellow bars are, this is the sleep duration. This is a sleep loss, okay? So the more, the lower the value here, you know, the more negative they are, the more it means that the air traffic controller were sleep deprived, okay? And when it is positive, it means that the air traffic controller were recovering from the previous sleep deprivation. So as you can see on the forward rotation, there is, of course, some sleep deprivation, okay? But you have much more opportunities to recover from this sleep deprivation. And you see they are more distributed over the week. While on the backward rotation, when you are going earlier and earlier every day, all the duties, you know, that produce sleep deprivation, and they are very successive, okay? So there is no opportunities to recover from the sleep deprivation. So it sees that, again, that forward rotation should be more used than backward rotation. Và đây là so sánh cái mức độ nghiêm trọng giữa gọi là mức độ rủi ro giữa hai cái cách mà xếp lịch. Đây là xếp lịch forward là theo cái bản năng của chúng ta. Các anh chị sẽ thấy là những cái cột màu vàng này sẽ thể hiện là chúng ta có bị mất ngủ hay không. Nếu như mà nó âm á, tức là chúng ta bị mất ngủ. Nếu nó dương chúng là cơ thể chúng ta đã hồi phục rồi. Thì cái sơ đồ 1 forward rotation thì tuy là có những cái thời điểm mà cái người ATC này bị mất ngủ, nhưng mà cũng vẫn có những cái thời điểm mà người này có cơ hội để phục hồi. Nếu như mà chúng ta đưa cái lịch mà backward ngược sớm hơn thì mọi người sẽ thấy là không có dấu hiệu phục hồi luôn và không có cơ hội để phục hồi. Thế cho nên là backward là cực kỳ nguy hiểm khi mà chúng ta xếp lịch. Okay. So, Okay. All right. no question? Okay. No. Okay. No question. Good. I think some fatigue setting in. Oh, okay. So do you want to break now, or it's up to them? No. In another 15, 20 minutes, right? Yeah, only 15 minutes. We will break at 12, and then most of the training will be finished, and the afternoon will be on a group exercise. Okay, so you will have no more slides in the afternoon, but just a group exercise. Yeah. Okay, so very quickly, a few additional recommendations for rostering. It may apply, of course, for maintenance, ground staff, or any employees. So I will go quite quickly here. So the number of consecutive night duties, so what is recommended to prevent fatigue. So we recommend to have no more than 2 consecutive night shifts. I have a question for the participant. Do you know why we should not go beyond 2 consecutive night shifts? Đây là một số cái khuyến nghị cho việc khi mà chúng ta lên lịch làm việc đối với các ca làm việc buổi tối thì ngày ca buổi tối mà liên tiếp nhau thì maximum là 2 ca thôi. Thầy hỏi mọi người là lý do tại sao chỗ này chỉ maximum là 2 ca thôi. Do you know why? Why you should not go to you should not plan more than 2 consecutive night shifts. Sorry, I'm tired. Well, I think it's because of the when the normal people have in 2 period that the rest time with the process C and process S is not synchronized. Yeah, very good. 2 day consecutive, so that makes very tired. Yeah, exactly. Yeah, because as we have seen yesterday, you know, as a body clock never really adjusts. If you do more than 2 consecutive nights, you know, people will be totally desynchronized, and it's not good at all in terms of performance. Very good. Okay, so after 1 night shift, if you just use 1 night shift, you may have only 1 night free from duty to recover, you know, but very important, you should not have any duty starting before 9 a.m. Okay, so you should not restrict to allow the individual to recover and to get more sleep to recover from the sleep deprivation associated with a night shift. And if you have
2 night shift or more, you need to have at least 2 nights free from duty. Again, no duty starting before 9 and no morning shift before 72 hours of rest, you know, to avoid going in one direction and then in the opposite direction afterwards. Yeah. Okay, sorry. Yeah, so if you want to translate, but Yeah, I think it's please. quite Yeah. easy to understand. Yeah. Dạ, mình đây là số ngày nghỉ sau khi mà chúng ta trực đêm. Mà nếu như chúng ta trực đêm một ca đêm thì sau đó thì chúng ta sẽ có một đêm không làm việc, là chúng ta không nhận ca đêm vào sau đó, và ngày tiếp theo thì không bắt đầu làm việc trước 9 giờ. Yeah. Tiếp theo là nếu chúng ta làm 2 ca đêm, 2 ca tối hoặc là nhiều hơn thì chúng ta phải được nghỉ ít nhất là 2 buổi tối. 2 buổi tối không làm việc, và cái ngày làm việc sau đó thì không bắt đầu trước 9 giờ sáng, và sẽ không làm việc, tức là không nhận ca sáng trước khi mà chúng ta có đủ 72 giờ nghỉ ngơi. Yeah. Okay. So the same apply for morning duties. A few recommendations. If you are starting before 4 and 6 in the morning, which is quite early, you should also limit to maximum 2 early shift, okay, 2 morning shift for the same reason than for the night shift. If you you may use 3 early shift, but in this case you need to have a duty start time which is delayed of at least 1 hour compared to the day before. You know, always to make your body clock delay and not going in the opposite direction. If you start between 6 and 9, so you have a larger, a wider slot, you may have 3 consecutive early shift. And if you are going from 4 to 9, you may have even 4 early shifts, but always, you know, starting later every day of 1 hour of delay. So you may start at 4 one day, 4 in the morning, then the next day you should have 5 in the morning, 6 in the morning, 7 in the morning, and 8 in the morning, always this direction. And the rest after morning shift should be at least 1 night minimum free of duty before an afternoon or a night shift, really, you know, to allow the individual to recover from sleep deprivation, which is associated with the early shift. Okay, so again, this is general principle. Yeah. Và nếu như chúng ta phải làm việc buổi sáng thì đặc biệt là vào những cái buổi sáng sớm thì lịch của chúng ta cũng phải được xếp dựa vào khoa học. Nếu như các anh chị bắt đầu lịch vào từ 4 giờ, bắt đầu 4 giờ cho tới 6 giờ sáng thì chúng ta sẽ nhận ca kiểu như vậy, là maximum là 2 ca. Chúng ta có thể nhận ca như vậy, maximum là 3 ca, với điều kiện là mỗi ngày như vậy thì cái thời gian bắt đầu sẽ trễ hơn ngày hôm trước là 1 tiếng đồng hồ. Ví dụ như ngày hôm nay em bắt đầu bằng 4 giờ thì qua ngày hôm sau phải là 5 giờ. Và tương tự như vậy thì mới liên tục 3 ca được. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tới 9 giờ thì em nghĩ cái này bình thường, maximum là 3 ca liên tục. Bắt đầu từ 4 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng. Yeah. Cái này cũng là maximum là 4 ngày liên tục như vậy, mỗi ngày cách nhau trễ hơn 1 tiếng. Rest after morning shifts. What night? I'm not sure. Yeah. So after the morning shifts, you have 1 night minimum free of duty. So you don't start like an afternoon or a night shift before having 1 night free, 1 rest night. Và nếu như mà sau một cái ca buổi sáng đây là sau một ca buổi sáng chúng ta cần phải nghỉ như thế nào? Sau một ca buổi sáng chúng ta cần phải có ít nhất là 1 đêm nghỉ, 1 đêm không làm việc trước, before an afternoon or a night shift, trước khi chúng ta nhận ca một ca buổi chiều hoặc một ca buổi tối thì chúng ta cần phải có 1 đêm nghỉ. Dạ đúng rồi, đây là nghỉ. So there was a lot of discussion going on during review this slide. I think to do with the fact that in Vietnam we like to take flights early in the morning, lots of them every day. Yeah, there's a lot of early morning person in Vietnam. Yeah.
Yeah, if we follow this chart, it's nothing to do. So again, this is general principle, but they would help you to avoid too much fatigue on the for the employees. And then the last one, the last one is the rate of rotation. So what we call the rate of rotation is how fast you're rotating from one shift to another. So the idea will be to rotate shift quickly, no more than 2 days on any one shift, to avoid what we have seen earlier with, the resistance of the body clock to change. So it's better to change quite frequently. The direction of rotation should be forward. Again, this is something we have already seen earlier. The maximum number of duties without a day off should be no more than 5. And if you have 6 duty days, 6 consecutive duty days, you should allow at least 54 hours of rest with 2 consecutive nights and no duty starting before night. So this is very important, again, to make to allow a good recovery of sleep deprivation. The number of free evenings per week, so evenings are very important from a social point of view, because this is when you are interacting with your family, with your friends. So it's quite important to get at least 2 free evenings, if possible, per week. The 2 last points are very important. Stability, schedule stability. So avoid as much as possible changing in the schedule. If you change always the schedules in a very short notice, it might be difficult, for people to manage their own fatigue. And schedule predictability is also very important. You have to, of course, people, they have to organize their own life. They need to anticipate what duties they will have to do. And so predictability is also very important. Okay, so again, this is general principle. You need to adjust them depending on the specific situation. Và đây là một số cái đề xuất chung khi mà chúng ta lên lịch làm việc. Đầu tiên là tần suất thay ca. Tần suất thay ca có thể là thay nhanh, tuy nhiên là không nhiều, tức là sau 2 ngày thì chúng ta mới thay, tức là đừng có thay nhanh hơn 2 ngày. Ví dụ ca sáng thì 2 ngày, sau đó là thay cái ca tiếp theo. Tiếp theo là cái hướng mà thay, tức là chúng ta sẽ thay theo buổi, tức là vào buổi sáng, rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển thành ca buổi chiều và chuyển thành ca buổi tối, đi theo kiểu delay trễ như vậy. Tiếp theo là cái số lượng ca trực mà maximum liên tiếp nhau mà không có ngày nghỉ thì nếu được thì là không quá 5 ngày. Nhưng nếu mà bắt buộc chúng ta phải làm 6 ngày liên tiếp thì hãy cho phép là cái người nhân viên đó được nghỉ 54 tiếng đồng hồ. Tức là có 2 ngày, hai buổi tối không có trực. Dạ đúng rồi. Night là 2 ngày không trực ca tối. Và no duty starting before là không có cái ngày nào phải làm trước 9 giờ. Tức là được nghỉ 2 đêm nguyên, ngày hôm sau không làm 9 giờ. Okay. Okay, now. Okay. We've got to do the last 2 here. Okay, sorry. Thời gian mà cái buổi tối chúng ta được nghỉ là ít nhất là 1 tuần được nghỉ 2 buổi tối. Lịch của chúng ta thì nên ổn định và tránh phải thay đổi nhiều. Và cuối cùng là lịch làm việc của các anh chị thì nên theo một cái pattern, một cái phương thức mà chúng ta sắp xếp và người ta có thể dự đoán được lịch làm việc của người ta. Và hãy hạn chế cái việc mà lịch thay đổi đột ngột và làm cái công việc gì đó mà không có ở trong lịch, thì nên hạn chế cái điều đó. Okay. Yep. Okay. Okay. So I think it's a good time to break, because we will I will explain what are the
biomathematical models. So they are predictive model to predict fatigue. So I guess this is a good time to have a break. Then I will show you these models for maybe 20 or 25 minutes. And then we're going to have the group exercise in the afternoon. Okay? Because I don't want to break in the middle of this section. Yeah. Okay. You agree? Yeah. Đồng ý. So this one, maintenance ground staff. Yeah. Yeah. It may it's yeah. It's yeah. It requires a lot more sophistication in how you do your rostering, right? Of course. Yeah. And This is FRMS. I mean, in FRMS, you don't just use some operational criteria or some regulation, but you really try to improve fatigue management. So I know sometimes it's quite complex. So again, FRMS is a progressive approach. You cannot go from 0 to a full FRMS. So it's a progressive approach. There was a question? Yeah. There's a question. Hello? There is a question. Yeah. Question. Okay. I'm working in maintenance, aircraft maintenance, and our actual ships, two ships. Each ships 20 hours, continuous 20 hours. 20. 20 hours. 12. Yeah. 12 hours. 12. Oof. Yeah. I was getting worried. The first yes. The first day from 4 a.m. to 4 p.m. Okay. Next day is 4 p.m. to 4 a.m. up the okay. next day. Okay. And then 2 off day. How do you think about this schedule? So 12 hours shift are known to be sometime may produce some fatigue, depending on the type of task you have. So I don't know what are doing exactly your employee. Do they have a very high workload, or do they have opportunity to have breaks? So it depends very much on how much they are busy during the duty. If the workload is very high, very intense, 12 hours might be too long. Okay, but of course, in the FRMS, you need to monitor that. You need to collect some data and see how much you are fatigued, maybe at the end of the duty. And so, if you have a lot of fatigue accumulated at the end of the duty, you should consider to change your roster. So either by reducing the length of your duty, or by looking at the full, rostering. So you were saying that you have a day shift or morning shift, 4 a.m. It was 4 a.m. to 4 p.m. Yeah, and then 4 p.m. to 4 a.m. And how many shifts in a row do you have to work? It was also my question. Yeah, how many shifts in a row? Like then they have two consecutive shifts. Wednesday, Thursday. You have to. I can hear. Yeah. So 2 days on, 2 days off. Okay, 2 days on, 2 days off. Okay. So this is good to have 2 days off, because this is probably very, these duties are quite demanding, especially because you have a very morning shift, a very early morning shift. And then you have, so it's 4 p.m. and then a night shift. Yeah, it's a morning shift and night shift. Okay. Yeah. And so maybe you should also think about 4 a.m. is very early. Why did you choose to do it at 4 a.m.? So, do you know why they chose 4 a.m. to start the shift? Do you know why? Is it too early? It's very early. But yes, very early. Because at 4 a.m., a lot of flight begin at the time. We must prepare flight preparation. 2 hours before it's the
The morning flight. flights typically start Yeah, their yeah. very heavy schedule from 6 till Yeah, I see. Yeah, but it could be done also by the night shift, by the people who are doing the night shift, no? yeah, except that would mean the changeover in shift happens at the very Ah. peak time. At the night shift, Okay. of course, the last flight often at 24 o'clock. So Okay. we use the night time to maintain the aircraft to prepare for the next flight in the next day. I see. A lot of Okay. things to do. Yeah. Okay, because the problem I see from a fatigue perspective, of course, we need we need also to have some compromise with the operational requirement. But here, you will have a very early shift. So starting at 4, that means that most people will probably wake up at 2 a.m. So which is very early, and then you have a night shift. So both shifts will produce a lot of sleep deprivation. So the good thing is that you don't have more than 2 consecutive shifts, and then you have two days off. So that's not bad. But probably on the night shift you will have probably a lot of fatigue. Do you have any fatigue reporting systems that show you? Do you have any, complaint from the employees or any incident on that? Họ mệt mỏi không chị? So Until now, this is the better schedule for us. Before that, the schedule not good then. Okay, So we okay. accept it was worse before. Okay, it was worse. Okay, yeah. Okay, no, really, again, I don't think it's really a bad roster because, again, it's very short, only 2 consecutive night shifts, and they have 2 days off. So this is not bad. Maybe, and I understand why you choose 4 a.m., okay? But it will be a very good example, to collect some data on that and see how much, because I will be a little bit concerned on the night shift, at the end of the night shift, how much people will be really efficient, and if not, and if they do not experience too much fatigue. But like this, but provided that we should again collect some more data, I can say it's not too bad. And also it goes in the good direction because you are starting by a morning shift and then a night shift. Okay, and not the other way around. So this is a good thing. Okay, is there any other question or no? Don't think so. You are all hungry, or more were we more hungry or more tired? I wonder. Yeah, maybe both. Both. Yeah. All right. Okay, so we can start at 1:30. 1:30. The afternoon session. Okay, so again, I will have a short presentation on biomathematical model, and then we'll do the group exercise. Okay. Okay. Wonderful. Okay. See Okay. you in an hour and a half. Yes. Thank you, and enjoy your lunch. Yep. You enjoy your breakfast. Yeah. Thanks.